Good morning, students. In our today's session, I'm going to teach you Don't Quit, Edward A. Gust. Edward Gust was a British-born American poet who became known as People's Poet. His poems often had an inspirational and optimistic side of life as themes. Okay. So let us see the poem, Don't Quit. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Life is queer with its twists and turns, as every one of us sometimes learns, and many a fellow turns about when he might have won had he stuck it out. Don't give up, though the pace seems slow. You may succeed with another blow. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. Often the struggler has given up when he might have captured the victor's cup, and he learned too late when the night came down how close he was to the golden crown. Success is failure turned inside out, and the silver tint of the clouds of doubt. And when you never can tell how close you are, it may be near when it seems afar. So stick to the fight when you're the hardest hit. It is when things seem worst, you must not quit. So this is the poem, very optimistic tone class. As I already told you, his poems had an inspirational, optimistic view of everyday's life. So here, let us look at the first line. When things go wrong, as they sometimes will. So what is this actually? We people we will be having an idea that everything will be going as per our plan. But man proposes, God disposes. Nobody knows what will happen tomorrow. Am I right? So here Shakespeare also says in his play All's Well That Ends Well, that is, the ebb of life is a mingle yarn, good and ill together. Both good and ill are the part and parcel of our life. Okay. We cannot expect that everything will be good always. So sometimes some things may happen wrong. Okay. When the road you are trudging seems all uphill, so you are walking on a road, and the road that you are walking, that may top of the hill. What is known as uphill? Road means going towards the top of that. The road may take you to the top of the hill. Then how you have to walk there? Trudging is nothing but walk with heavy, slow steps. Okay. Because now it indicates that you are tired, you are not happy. When funds are low and the debts are high, so your income level is not good, whereas you have to pay more for that. Your debts are high. You've got some loans and all, so your debts are high, and you want to smile, but you have to say, what will be your question then? You want to smile, you want to be happy, you want to lead a happy life, but there you have to deal with a lot of problems. So you have to sigh. What do you mean by sighing? To let out a long, deep breath, which indicates that you are tired, you are disappointed, you are dejected. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you feel. So whenever you feel like you are having lots of troubles, lots of worries, lots of burdens, lots of stress, you are overwhelmed with lot of things, lot of negative things in life. They may weigh heavily on you, but you can take a short rest. But at the same time, you cannot quit them. Life is queer with its twists and turns. What do you mean by this? Life is strange. Life is unusual. Life is not what we're expecting. No, it is something like a new book. We cannot have everything. If you are just imagine that you are opening a new book, just that time you are going to read that book. How can you expect the things that you have in your mind will also be there in the book? So it will be having lots of different things. So here life is something strange, odd, and unusual. There will be lot of twists and turns like hairpin bends. As every one of us sometimes learns, and many a fellow turns about when he might have won had he stuck it out. So what is this? Actually, we all have to learn
about the other side of life. What is life? Actually, what is life? So my definition will be quite different from your definition, because I just my perspective about life is something what I'm thinking about life. In my perspective, I think life is something like a journey. So I can plan for a short while, whereas I cannot plan for the entire journey. I can plan for today's morning, today's afternoon, today's evening, but all of a sudden I cannot plan for entire day. So that is what my perspective about life. So, but my definition may not be your definition, because your view may be quite different from my view. Okay. So here, some people, they try to understand the strange nature of life, whereas others, they don't understand what life is. And many a fellow tells about when he might have won had he stuck it. What do you mean by this? Many people, they give up on their goals, they give up on their dreams, they give up on their struggles just before they are about to succeed in life. They don't know they are going to reach the goal, but without knowing that, they are leaving everything as it is and just they are taking back. Okay. So here often the goal is nearer. Don't give up, though the pace seems slow, you may succeed with another blow. So what do you mean by pace? Is nothing but the speed at which you are walking or running. That is no pace. Your speed may be little bit slow, but you should not quit that. You should not quit try your effort. First effort may be a failure one. What about your second? Your second attempt may lead to your success, no? Yes. Often the goal is nearer than it seems to a faint and faltering man. What kind of persons they are? They are like faint and faltering man. What do you mean by someone who is exhausted, someone who is disappointed, someone who has lost hope or confidence in life? They are known as faint and faltering, and they don't understand that they are going to have a lot more opportunities in life the very next day. But they'll leave everything, assuming that they cannot achieve anything in life, and they will leave everything today. They don't know about tomorrow. Okay. Often the strugglers has given up when he might have captured the victors. The same thing. No, they don't know. They give up on their goals. They give up on their dreams, assuming that they cannot achieve anything. And they will lose the chance of winning in life, succeeding in life. And he learned too late when the night came down. So they will realize that very late. They don't know. No? At that point, they cannot do anything. At that time only, they will realize that they have missed the chance, they missed the golden opportunity of winning in life. How close he was to the golden crown. So he might be very close to that golden crown. Means, what do you mean with golden crown? Supreme authority, power, success, royalty, whatever it might be, and whatnot. So here, they are very much close to that point, but they don't know, they are not able to see that, because they are not fortune tellers. No, nobody knows. So here they are not able, they cannot imagine that they are going to win. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of death. So what is success? What is, or else we will start with failure. What is failure? So the point says failure is not opposite to success, rather it is the foundation or basic element of success. As people used to say, failure is a stepping stone to success. Clear? So here the poet also agrees with the view that failure is not opposite to success, rather it is the foundational unit of success. Okay. So here the silver tint of the clouds of light. What do you mean by that silver tint? Silver tint is nothing but hidden hope or optimism. Hidden hope or optimism. Clouds of doubt is nothing but in the state of uncertainty. State of uncertainty or suspicion. Whenever people have the doubts in mind, they will lose the chance of winning in life. That's the. And when you never can tell how close you are, you cannot imagine how you are. You may be just 5 kilometers away from success. You may be just 2 kilometers away from success, but you don't know. You don't realize it at that point. It may be near when it seems. You can imagine that it may be at a distance. It may afar is nothing but at a distance, but it is very close to you. So stick to the fight. Assume that you will win in your life. Assume that you will win in that match of struggle.
So here you should stick on to the fight and you have to give your best. You are the hardest hit. It's when things seem worse, you must not. I mean, no, everything will not be good always, as I already told you. So this, it may be, it actually depends on the place and situation. Sometimes you may not get success in your life, but you cannot, you cannot imagine that the final goal. You cannot imagine about your final destination. So the point just us to keep that in our mind. What is that? You must not quit. Don't quit. So this is the essence of the poem. Don't quit. So now let us see that. What is that? Literary devices from the poem. So first, let us. Can you find any of the literary devices in the poem? Metaphor is there. What is metaphor? It is a comparison of two unlike things without using the words as or like. So here, the poet has made use of metaphor. Here, success is failure inside out, and the silver tint of the clouds of, the silver tint of clouds of doubts. So here he has made use of another device known as anaphora. What is anaphora? Anaphora is nothing but deliberate repetition of some phrase or words in the beginning of a line or sentence. So here he has deliberately made use of when and the initial three lines. Am I right? When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are. So here this is known as anaphora. So another one is personification. What is personification? I've told the definition so many times. What is personification? Yeah. Uttering human characteristics to non-human or inanimate objects is known as personification. So here, can you find that out? Care is pressing you down. Care is not a human quality. Care cannot press you down. Rather, it may make you feel dejected or depressed. So here, this is known as personification. So let us see some discussion questions from this poem. First one is discuss the central theme of perseverance and determination in the poem. Don't quit. They have given you the themes and you need to write your answers based on the themes given, which is relevant to the poem. Why does the poet suggest that success might be closer than it appears? So here you need to write the reason why the poet suggests that success might be closer than it appears. I'll explain the same in Tamil now. So don't quit. Don't quit na. Don't quit na. என்னது விடக்கூடாது. நம்மளோட முயற்சியை விடக்கூடாது. ஓகே, அவர் என்ன சொல்றாரு எடுத்த உடனே when things go wrong அந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் லைன்ஸ்ல என்ன சொல்றாரு, நம்ம எப்பயுமே எல்லாமே சரியா நடக்கும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு விஷயம் தப்பா நடந்தா என்ன பண்ணுவோம், தப்பா தான் நடக்கும். சில விஷயங்கள் சில சமயம் நம்ம எதிர்பார்க்கறதை விட தப்பா தான் நடக்கும். நம்ம ஒண்ணு பிளான் பண்ணிருப்போம், காத்தால அங்க போனோம், இன்னைக்கு இவரை மீட் பண்ணோம், இன்னைக்கு பஸ்ல போனோம், நான் டைமுக்கு வரணும்னு நினைச்சுன்னு வந்திருப்பேன், ஆனா இங்க லேட் ஆயிடும். என்ன பண்றது, நமக்கு ட்ரெயின் பஸ் எல்லாம் நம்ம டைமுக்கு வராதுல்ல, எல்லாமே சம்டைம்ஸ் நமக்கு மாறி போயிடும். சோ அந்த மாதிரிதான் அது நடக்கும். அதே மாதிரிதான் நீ போயிட்டு இருப்ப, திடீர்னு போற நார்மலா இருக்கிற ரோடு என்ன ஆகும், இந்த ஹில்லுக்கு போற மேல தூக்கி ஏறுற மாதிரி ஆயிடும், கஷ்டமாயிடும். ஹில்லுக்கு போற ரோடு எப்படி இருக்கும், ஈஸியா நடக்க முடியாது இல்லையா, அந்த மாதிரி கஷ்டமாயிடும். அப்ப நம்ம நார்மல் வாக்கிங் ரன்னிங் எல்லாம் பண்ண முடியாது, என்ன பண்ணும், ரொம்ப ரொம்ப ஹெவி ஸ்டெப்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும், கஷ்டப்பட்டு நடக்கணும். வருமானமே இருக்காது, நிறைய பேருக்கு கடன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அவங்க கிட்ட கடன் வாங்கியிருப்பா, இவங்க கடன் வாங்கியிருப்பா, அதுக்கெல்லாம் திருப்பி ரீபே பண்ணணும். ரீபே பண்ற அளவுக்காக உங்ககிட்ட பணம் வரணுமா அப்படின்னா அதுக்கும் உங்ககிட்ட வழி இல்லை. இவ்வளவு கஷ்டத்தை வச்சு என்ன பண்ணுவோம், நீ சிரிக்கணும்னு நினைப்பா, ஆனா அவனால சிரிக்க முடியாது. பிகாஸ் ஐயோ என்ன பண்ண போறோம், ஐயோ என்ன பண்ணுவோம், வில் பி ஃபில்ட் வித் லாட் ஆஃப் worries and struggles in life. சோ அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல பெருமூச்சு தான் விட முடியும், உன்னால ஸ்மைல் கூட பண்ண முடியாது. இது மாதிரி எல்லாம் நடக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய கஷ்டங்கள் வரும், பேர்டன்ஸ் நிறைய இருக்கும், ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், போட்டு அழுத்துமா, போட்டு அழுத்தி நீ நார்மலா ஹாப்பி லைஃப் லீட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அழுத்துமா. அப்ப என்ன பண்ண சொல்ற, அவ்வளவுதான் என்னால முடியாதுன்னு எங்கேயா ஓடிட்டா என்ன பண்றது, மத்தவாள் என்ன பண்ணுவாங்க, கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண முடியும், ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ண சொல்ற, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க, கொஞ்சம் வேற ஏதாவது உங்க மைண்டை டைவர்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு எனக்கு மறுபடியும் கண்டினியூ தி ஜர்னி. லைஃப் எப்படி இருக்கு, இப்ப நம்ம பிளான் பண்ண மாதிரியே இருக்காது. லைஃப் புதுசு புதுசா ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விஷயம் நமக்கு புதுசு புதுசா நமக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு நிறைய புதுசா நிறைய பேரை
இல்ல நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு புதுசா இருக்க விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கும். சோ அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். எந்த டைம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்காது. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கோம், இல்ல எங்கேயோ நீ வேற எங்கேயோ வேலைக்கு போறேன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க, நியூ என்வாயன்மெண்ட் இருக்கும், நிறைய பேரை புதுசா பேசணும். இப்ப இங்க இருக்கிற சாமிநாதனே நம்ம கூட அதை வரணும் இல்லையா? அப்ப அங்க வேற யாராவது வருவாங்க. இப்ப அதெல்லாம் தான் லைஃப் இல்லையா? சில பேர் அதை புரிஞ்சுன்றாங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவளுக்கு தெரியல பக்கத்துல சக்சஸ் இருக்கு ஆனா விட்டுடுறாங்க. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ரொம்ப டிசப்பாயிண்டட் ஸ்டேட்ல மைண்ட் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுவாங்க. என்ன ஆயிடுவாங்க, ஒரு மாதிரி மென்டல் சிக்னஸ் வந்துடும். ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸா இருந்தா மென்டல் சிக்னஸ் வந்துடும். ஏதாவது வேற ஏதாவது ஒரு பேட் இன்டென்ஷன்ல ஏதாவது போய் தப்பான ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறது கூட லீட் பண்ணிடும். சரி, அந்த மாதிரி நம்ம கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, தென் கோல் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் எப்படி யோசிக்கிறான்னு அவனுக்கு புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்குது. என்ன பண்றான், ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட்ல இருக்கிறச்ச அவனுக்கு தெரியல நமக்கு வந்து இது இது ஆக்சுவலி வந்து எதுவாமே இருக்கட்டுமே, லைஃப்ல வந்து ஒரு கஷ்டம் வருது அப்படின்னா அது மட்டும் தட் இஸ் நாட் பெர்மனன்ட் திங். அதுவுமே மாறத்தான் போகுது. அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இல்ல ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம சொல்றோம். எது கஷ்டம், சின்ன வயசுல ஒரு குழந்தைக்கு ஸ்கூலுக்கு போறது கஷ்டமா இருக்கும், எனக்கு அங்க இருந்து வர்றது கஷ்டமா இருக்கும், உனக்கு படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் கஷ்டங்கிறது ஒரே விஷயம் கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் கஷ்டம் வேற வேற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பாரு, இன்னைக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்காங்க, நாளைக்கு இதோட பெரிய கஷ்டமா ஒண்ணு வரப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம இதை மறந்துடும். அதை பத்தி யோசனை பண்ணிட்டே இருப்போம். அது மாறிண்டே இருக்கணும். ஒரே பெர்மனண்டா இதுதான் நமக்கு பிரச்சனைன்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது. சோ அதனால அதை புரிஞ்சுக்கிறவங்க எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க, புரியாதவங்க என்ன பண்றாங்க, விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. லைஃப் அவ்வளவுதானா அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அது மாதிரி பண்ணக்கூடாதுங்க. ஏன்னா அவளுக்கு அந்த கோல்டன் கிரவுனை ரீச் பண்றதுக்கான சான்ஸ் வந்து பக்கத்துல இருக்கு. பக்கத்துல போயிட்டு விடுறது எவ்வளவு கஷ்டம். ட்ரை பண்ணாம எஃபோர்ட்டே எடுக்காம சோம்பேறித்தனமா தூங்கிட்டே ஒருத்தன் விடுறான்னா அது வேற கதை. இதே வந்து அவனோட இதே வந்து வேஸ்ட், அவனோட ஜன்மம் எடுத்ததே வேஸ்ட்ன்னு நம்ம வச்சுருக்கோம். வேற பக்கத்துல ட்ரை பண்ணி எஃபோர்ட் எல்லாம் போட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இஸ் அபவுட் டு ரீச் சக்சஸ், அந்த மொமெண்ட் அவன் விட்டுட்டானா வேஸ்ட் இல்லை. இவ்வளோ நாள் எடுத்த எஃபோர்ட்ஸ் என்ன ஆகுது, அதை அவன் புரிஞ்சுக்கணும். கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணணும். கொஞ்சம் டைம் எடுத்து, உனக்கு கஷ்டமா இருந்தா கொஞ்சம் டைம் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணு. அதனால நீ விட்டுறாதுங்கிறத திருப்பி திருப்பி சொல்ல. உனக்கு தெரியாது, பாக்குறதுக்கு ரொம்ப தூரத்துல இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனா வந்து சக்சஸ் வந்து உன் பக்கத்துலயே இருக்கும். நீ கொஞ்சம் எஃபோர்ட் கொஞ்சம் எடுத்தா போறோம். அந்த கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு உனக்கு நிறைய எனர்ஜி வேணும்னா அது நீ எனர்ஜியை மறுபடியும் ரெஜுவனேட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து நீ அதை கண்டினியூ பண்ணு. ஓகே, அதனால உன்னோட பெஸ்ட் நீ எப்பயுமே கொடுக்கணும். ஃபைட்ல வந்து நீ இருக்கணும். should be in the fight. நம்ம வெளியில போறது எஸ்கேப் ஆறத பத்தி யோசனை பண்ணக்கூடாது. எஃபோர்ட் கொடுக்கறதுலயோ ஸ்ட்ரகிள்ஸை ஃபேஸ் பண்றதுலயோ சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்றதுலயோ யூ ஷுட் பி a பார்ட் ஆஃப் இட். அதுல இருந்து வெளியில போறது அதுக்கான சொல்யூஷனே கிடையாது. அதனால உன்னோட பெஸ்ட்டை கொடுத்துட்டே வா, எப்ப வேணாலும் உன் பக்கத்துல வந்து ஒரு சக்சஸ். அதனால ஒன்னே ஒண்ணு என்ன சொல்றாரு, டோன்ட் குவிட், விட்டுறாத. நீ எஃபோர்ட் எடுக்கிறத ட்ரை பண்றத வந்து மட்டும் விட்டுறாத. சரியா? I hope you all have understood this goal. I'll meet in our next session.